මෙතන ගිහාන්සිකේ උණු රොටි තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ආවොත් මෙතනින් රොටි කන්න අමතක කරන්න එපා. හරිම රසයි. ඉතින් අපි ප්ලේන් ටී එකක් බීලා, නෙස්කැෆේ එකක් බීලා, රොටි කාලා ඉතින් ගමන අපි දැන් හම්බන්තොටින් එක්සිට් එක ගන්න ලං වෙලා ඉන්නේ. ඉතින්
ඉතින් මෙතන උද්‍යානයක අසිරියක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතනට ආවොත් මේක ඇතුළෙම කැෆටේරියා එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ යන්නේ බර්ඩ් ෆීඩින් එකට. ඉතින් කැෆටේරියා එක ළඟම තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙතනට ආවොත් ඕගලන්ට මේ කුරුල්ලොන්ට කෑම කවන්න ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්නේ මම ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන සීඩ්ස් ටික අතේ තියාගත්තම මේ විදිහට ඉතින් කුරුල්ල එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඡායාරූප ටිකකුත් අරගෙන ෆොටෝස් ටිකක් මේ විදිහට අරගෙන හෙමින් උද්‍යානයෙන් පිටත් වෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් තව දේවල් තියෙනවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක මේ රසීස් vlog. රැඳී ඉන්න මේ රසීස් vlog.